হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রিনাস প্যাশন। আজকে আমি তোমাদের কুরুশ দিয়ে পাতা করে দেখাবো। আমি ফুল দেখিয়েছি নানান ধরনের, এবার আমি পাতা করে দেখাবো দুই ধরনের। দেখো, প্রথমে একটা নট করে নেব। এইভাবে নিলাম। নট আমি আগেও শিখিয়েছি। এটা হলো। ডাবল লং এর পরে আমি একটা লং করব। এটা হচ্ছে প্রথমে 9, তারপরে হলো 8, তারপরে ডাবল লং হয়েছে 7, 6 হয়েছে ডাবল লং। ফার্স্টে হচ্ছে আমি 9 নম্বরে হাফ লং করেছি, তারপরে 8 করেছি, 3টে সুতো একসাথে ফেলেছি, তারপরে আমি একটা লং করেছি 7, 6 করেছি ডাবল লং, 5 করেছি 2টো ডাবল লং, 4 করলাম একটা ডাবল লং, 3 করব লং, একটা লং। তারপরে সামনে সুতো দিয়ে আমি 2 করলাম, একবারে 3টে ফেলে দিলাম। এবার 1 এসে একটা হাফ লং, এই যে দুটো ঘর, এটাকে হাফ লং বলে। এবার আমি একটা চেন করে নিলাম, যেখানে হাফ লং করেছিলাম সেখানে আর একটা হাফ লং করছি। এবার আমি এদিক দিয়ে ঘুরে আসবো, যেখানে যেটা যেরকম করেছিলাম সেরকমই করব। এবার সামনে সুতো নিয়ে এসে একসাথে 3টে ফেলে দিলাম। এবার একটা লং করলাম,
3 নাম্বার ঘরটা। এবার দুবার পেঁচিয়ে নিলাম, নিয়ে এখানে ডাবল লং করব 4 নাম্বার ঘরটা। আবার দুবার পেঁচিয়ে নিলাম, ডাবল লং করব।
ডাবল লং করার পরে একটা চেন করলাম। চেনটা করে ডাবল লং এর যে চেনটা